Vishnupadaya Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Paschata Desha Tarine Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tveshe Namaha Namani Gaura Tveshe Namaha Nityanandam Namastubhyam Nityanandam Namastubhyam Paramananda Daine Paramananda Daine Kali Kalamasha Vinashaya Jahanava Pataye Namaha Vageshwari Vageshwari Yasya Vadane Yasya Vadane Lakshmi Lakshmi Yasyascha Yasyascha Vakshase Vakshase Yasyasi Hridaye Yasyasi Hridaye Samve Tamanarasingham Aham Bhaje Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vranda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna. You are all welcome for Sunday Love and Trust Feast at ISKCON, Tashkent. Все вы
приглашены на воскресную пир любви и радость, счастья. We are grateful to Mahendra Prabhu and the Yatra for giving us opportunity to be with her. Мы очень благодарны Махендра Прабху и всей Ятре для того, что вы пригласили нас сюда. With you all and discuss Krishna Katha. А для того, чтобы с вами встретиться и обсудить Кришна Катху. Today we will discuss. Сегодня мы обсудим. Srila Prabhupada used to call science of soul and science of love of God. Шрила Прабхупада сказал бы, что это наука о душе или наука о любви к Богу. Generally, all over the world, the people who follow religion is based on body. Based on? Body. Все те, которые во всем мире следуют религии, обычно они основываются на телесной концепции. A person born in a family of Christian, he is Christian. Family, a person born in the family of Muslims, he is Muslim. Born in a family of Hindu, he is Hindu. So all the religions are generally based on the concept of body. Если человек родился в семье христианина, он является христианином. Если он родился в семье мусульманинов, он мусульманин. А если он родился в семье индусов, он индус. То есть сейчас религия, она основывается на телесной концепции. And usually these are religions which are based on the concept of body, their objective is enjoyment. И обычно, если религия основывается на телесной концепции, ее задача основная – это наслаждение. I enjoy in this material world. Я наслаждаюсь в этом материальном мире. To the more advanced country. Например, в более продвинутой стране. Or go and enjoy in heavenly planets. Например, я могу, то есть в более продвинутой стране или, например, в райских планетах. So now you see all the religions of the world, their only goal is to go to the heaven. И если мы посмотрим на все религии мира, основная задача – это отправить нас в райские планеты. Why you want to go there? Just to enjoy. А и зачем мы туда отправляться? Конечно же, только для наслаждения. But Bhagavad Gita, our message of God, is about the religion of soul. Но когда мы говорим о Бхагавад-гите, это религия души. Where Bhagavad Gita ends, this is a very famous verse. Everybody remembers, but nobody practices. Тот стих, который заканчивается Бхагавад-гитой, они все, конечно же, помнят о нем, но никто его не повторяет. Сарвабхаума паридяджа махамекам шранам праджа aham tvam sarvabhapebhyo mokshishami. Everybody knows this, but nobody practices this. То есть все знают этот стих, но никто его не практикует. Only the devotees who are at that level are gopis of Vrindavan. И все те, которые находятся на этом уровне, они попадают во Вриндаван. They have given all the religion of the body. Они все уже отдали все религии телесной концепции. And they simply follow the religion of soul. И они просто следуют религии души. And then what is the religion of soul that we will discuss today? И что же является религией души, мы сегодня это обсудим. So Gita ends Sarvadharman Parityaja. То есть Гита заканчивается Сарма Дharma Паритяджой. And Bhagavad starts from Sarvadharman Parityaja. А Бхагавата начинается с Сарва Дharma Паритяджа. Dharamaha projita kaitava nisparamatraha. Dharama kaitava.
Dharma projita kaitavat paramo nirmatsaranam satam Vedyam vastavam vastu shivadam tapatriya unamoranam. So this is the first line. All the cheating religions are out of Bhagavatam. И вот это является первыми строками стиха того, что все обманные религии, они являются вне дхармы. And which religion is in the Bhagavad? И какая же религия находится в Бхагаватам? Parama. Parama Dharma. Парамадхарма. Supreme religion. Наивысшая религия. So what are the other religions? И что же является другими религиями? The religion of the Karma Kandis or the ritualistic people is to go and enjoy in the heaven. То есть остальные, это вот ритуалистические люди, они просто попадают в рай, чтобы наслаждаться. This is not the subject of Bhagavatam. И это не является темой Бхагаватам. Then the religion of the people who are pursuing the knowledge is to merge in the Brahma Jyoti. Та религия, которая люди хотят просто слиться с Брахмаджьоти. And there is Sayujya Mukti, merging. То есть есть Саюджа Мукти, слияние. It is also not Param Dharma. Это также не является Парамадхармой. Then there is a devotee's religion to go to the Vaikuntha. И есть также религия преданных, которая говорит о том, что отправиться на Вайкунт. Have a Sarupya, Salokya, Samipya, Sarishti, 4 type of liberations. Есть 4 вида освобождения. But that is also not Param Dharma. Но это также не является Парамадхармой. Because in Bhagavatam, Krishna says, Diyamane, I am giving them. Not Grananti, they are not accepting. Кришна говорит Бхагаватам, что в Бхагавадгите, я всем им даю, но они просто не принимают. Then what is Param Dharma? И что же является Парамадхармой? And Bhagavatam says, Savai Punsham Paro Dharmo Yato Bhakti Adhokshajai Ahitukiya Pratihata Yenatma Supersidati. There is the supreme religion, love of God. И что же является наивысшей религией? Это любовь к Богу. And that supreme religion is for Satam. Satam means Mahabhagavat. То есть высшая религия, что это означает? Сатам, это значит Махабхагаватам. Satam means devotees. Сатам это означает преданные. Satta, Satara, Satama. Good, better, best. Like that, Satam means topmost devotee. То есть есть хорошие, лучшие и наилучшие. И преданные это самый наилучший. Devarshi Narad says the topmost religion is love of Brajavasis for Krishna. И Деварши Нарада говорит, что наивысшая религия это любовь к Вриджавасе Кришне. So this is actually the peculiarity or significance or exclusive teaching of Srila Prabhupada. He is speaking the dharma of the soul. То есть сущность религии или эксклюзивность того, что говорит Шрила Прабхупада о религии, это именно любовь души к Богу. And he used to call science of soul. И он это называет наука о душе. Then he used to say there are so many universities and colleges and there are so many departments of knowledge, but there is no single university on the planet where the science of soul is in a curriculum of education. Есть много очень университетов и институтов во всем мире, но ни одна из них не преподает именно науку о душе или нет в учебных расписаниях науки о душе. So somebody wants to study medical science. Then he may be Christian, he may be Muslim, he may be Hindu, he may be Jews, he may be whoever, but he will go to the college and learn medical science, right? То есть, например, студент учится в медицинском колледже. Неважно, он будет христианином, индусом, мусульманином и так далее.
но он все равно ходит в этот колледж медицинский. Медицинский колледж. Science, everybody will learn science. То есть все изучают науку. So there's one common thing Prabhupada used to say, the aphorism of Vedanta Sutra, Athato Brahma Jigyasa. Одно из высказываний Прабхупады — это афоризм из Веданта Сутры, который говорит «Атато Брахма Дживеса». Means inquiry, make an inquiry, who am I? То есть мы должны задаваться вопросом, кто я такой. And the best example of this inquiry is И самый наилучший пример этого вопроса — Shripad Sanatana Goswami approaching Lord Chaitanya Mahaprabhu and inquiring. и когда Санатана Госвами обращается к Господу Чайтанье и задает вопрос. He said, people call me minister, they call me educated, they call me learned, but I don't know who am I. Все меня называют министром, ученым и еще кем-то, но я на самом деле не знаю, кто я такой. This was his first question, inquiry. Это было его первым вопросом и первым запросом. Second question, everybody is trying to be happy in this world, but ultimately everybody is frustrated, nobody become happy. Второй вопрос заключался в том, что все хотят стать счастливыми, но все несчастны. Почему? And the third question was, what is the goal of life? И третий вопрос, чем является целью жизни? And fourth is how to achieve that. Смысл жизни. И четвертое, как этого достичь? So for the human being who is considered the highly evolved consciousness, А если мы говорим о человеке, который думает, что у него наивысший разум, these four questions he must ask. тогда он должен обязательно вот эти 4 вопроса задавать. Otherwise, he's simply living for eating, for sleeping, for mating, for defending. That is at the level of animalistic propensity. В противном случае, если он эти вопросы не задает, он находится на уровне животного, который спит, ест, совокупляется и обороняется. Now, I'm just going first. What is the goal of life? I'm just going for that question. А давайте сначала вот первое, да? Что является целью жизни? And Chaitanya Mahaprabhu answered, goal of life is Krishna Prem. И Чайтанья Махапрабху, он отвечает, говорит, что цель жизни — это Кришна Према. And he is himself Krishna in the mood of Radharani, who is the personification of love of God. И Чайтанья Махапрабху, он является Кришна в настроении Радарани, который находится в настроении любви к Богу. So goal is Prayojan. Prayojan means love of God, Krishna. То есть цель — это Праyoджана. И что же это? Это любовь к Кришне, к Богу. And then the next question, how to achieve that? The answer given by Chaitanya Mahaprabhu, bhakti, devotional service. И следующий вопрос, как же этого достичь? И Чайтанья Махапрабху объясняет, это бхакти. Why? И почему? Other processes are at the level of body. Все другие процессы, они находятся на уровне тела. The karma is at the level of body. Карми, они находятся на уровне тела. Usually in mode of passion. Обычно в гуне страсти. Gyan is also at the level of mode of goodness. Гьяни тоже находится на уровне благости. Only bhakti is beyond 3 modes of material nature. Но бхакти или бхакти, они находятся за пределами этих 3 гун. Bhakti is Swarupa Shakti of Krishna. Бхакти является сварупа шакти Кришны. Is beyond influence of 3 modes of material nature. Оно находится за пределами влияния 3 гун материальной природы. So of all the processes of self-realization, Все процессы самопознания, bhakti is the best. бхакти является наилучшим. And in the bhakti, the best is kirtan. И в бхакти самое лучшее — это киртан. And in the kirtan, the best is kirtan of holy name. И самое лучшее в киртане — это киртан святых имен. And Chaitanya Mahaprabhu appeared to give this Yuga Dharma. И Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы дать нам этот процесс юга-дхармы. So he gave to give
us the process for achieving the parama dharma. И он пришел для того, чтобы мы достигли этого процесса парамадхармы. Now we are coming to the second question. Everybody wants to be happy, but ultimately nobody is happy. Is it true? Ну, давайте подойдем ко второму вопросу. То, что все хотят стать счастливыми, но они несчастны, является ли это правдой? There is another simple question I asked. When you want to be happy? Можно задать очень простой вопрос. Когда вы хотите стать счастливым? When? Sunday, Monday? Понедельник, воскресенье? Every day? Мы хотим Where? At каждый home? день. Мы должны At home, at work, robote, на where? работе, дома, здесь. Temple, where? Where you want to be happy? Где вы хотите стать счастливыми? Где вы? То есть в Everywhere, храме? everywhere, every Везде. time. Везде, Right? правильно? Везде и в каждой... From who you want to get happiness? From your friends? From your relatives? А от кого вы хотите это счастье получить? От своих друзей, от своих родственников? From everybody. Мы, конечно же, от всех хотим. Is this you are looking for this happiness? Является ли это вот именно этим I счастьем, should be happy all the которое- time, счастье, которое вы ищете? everywhere, Всегда, and from везде. everyone. Всегда, везде. Now, и- who is the one who is that one person who is everywhere, every time, and within everybody? И кто же является той lичностью, которая может быть всегда, везде и всем? Who? Krishna, Krishna. So, who will give you happiness really which you are looking for? Если это Кришна, кто же он может вам все это дать? Only God, only Krishna can give, because you are looking for the happiness which should be every day, everywhere, from everybody. Your money is not everywhere, your relatives not everywhere. So ultimately, the happiness you are looking is the happiness coming from God. Если вы ищете то счастье, которое было всегда, везде и от всех, то ваши деньги не везде, ваши родственники тоже не везде, но кто везде? Это Бог. Соответственно, вы это счастье можете получить только от Господа. You know, even during the practice of devotional service, there are two characteristics. Number one is klesha ghani, means all troubles are finished. And number two, shubhada, you get happiness. Любой процесс практики преданного служения, он имеет два компонента. Первое – это то, что вы… First one was… sorry. Happiness. Первое – то, что вы получаете счастье. Shubhada, shubhada. Да. А второе, что у вас заканчиваются проблемы. Нет, не бывает проблем. And there's a happiness at the level of body, То есть счастье на уровне тела, happiness at the level of senses, счастье на уровне чувств, happiness at the level of mind, счастье на уровне ума, happiness at the level of intellectual. счастье на уровне разума. But all these happiness, they are all temporary. И вот эти все виды счастья, они являются временными. This happiness is called chapala sukha. Chapala means flickering happiness. Вот эти все виды счастья, они являются, называются вот чапала, да, то есть мигающими. Coming and going. Приходит и уходит. While the happiness of the bhakti is coming from soul. А когда счастье от, то есть бхакти приходит из души, And soul is anandamaya. душа является анандамайей. Anandamaya means blissful. Анандамайя означает всегда блаженство. So ultimately, Chaitanya Mahaprabhu said, people are suffering because they have forgotten Krishna. И Чайтанья Махапрабху в конечном итоге говорит, что все люди страдают из-за того, что они забыли о Кришне. If they want to be happy, they simply remember Krishna. И если они хотят стать счастливыми, они просто должны помнить о Кришне. Suffering, okay? Suffering, unhappiness. Why somebody is suffering? То есть вот страдания, да, страдания и несчастье. Почему кто-то страдает? Because of sinful activities.
Потому что из-за греховной деятельности. Result of sinful activity is suffering. Причиной, то есть следствием греховной деятельности это страдание. And why somebody performs sinful activities? А почему кто-то совершает греховные страдания? Because he has material desires. Почему кто-то совершает грехи? Потому что у него есть материальные желания. And why he has material desires? А почему у него есть материальные желания? Because he is ignorant. Потому что он находится в невежестве. The root cause of all suffering is avidya or ignorance. Все корни идут к тому, что есть авидия, то есть неведение или невежество. Sin is behind Supreme Lord. Грехи, они находятся за верховной личностью Бога. Maya is behind Supreme Lord. Майя находится вне верховной личности Бога. Both never come in front of the Lord. Оба, они никогда, то есть они находятся сзади, они никогда не приходят вперед Богу. If you are face to face with Lord, you can never have irreligion, you can never have sin, you can never have suffering. Если вы находитесь лицом к лицу к Богу, то у вас никогда не будет ни религиозность, все виды аморальных действий, то есть ни греховность, все это у вас не будет. So suffering is by forgetting God and by remembering God, one will get happiness. Если мы страдаем, это из-за того, что мы не помним о Боге, а для того, чтобы стать счастливым, мы должны вспомнить о Боге. And the first question? И первый вопрос был. Somebody says I am minister, somebody says I am educated, somebody says I am learned, but I don't know who am I. И вот, то есть я министр, я образованный, я ученый и так далее, но кто же я? And Chaitanya Mahaprabhu said, Jivera Swarupa Krishnera Nityadas. The constitutional position of the soul is to be eternal servant of Krishna, God. И Чайтанья Махапрабху говорит, что конституционная позиция души – это вечный слуга Господа Кришны. If you want to serve somebody, Если вы хотите кому-то служить, why you serve somebody? а зачем вам служить кому-то? You are serving in the shop, you are serving in the government because they give you some money. Вы служите в магазине или в государстве, потому что они вам какие-то деньги дают. So everybody is serving in this world because they are getting something in return. И все служат потому, что они взамен что-то получают. So this is called motivated service. И это называется мотивированное служение. But is mother serving the baby child, has she any motivation? А если, например, мать служит своему ребенку, есть ли у нее какая-то мотивация? No. What is the motivation of the mother to serve the baby? Там нет мотивации. И что же является этой мотивацией? The boy, right? So that service which is based on love is called bhakti. И тот вид служения, который вот самый лучший, да, базирующийся на любви, называется бхакти. And Krishna simply appears not to re-establish the religion. И Кришна, он не появляется в основанных религиях. Not to kill the demons. То есть, и не для того, чтобы убить демонов. This is job of Vishnu. То есть Кришна приходит не для того, чтобы установить религию или убить демонов. He has to maintain, so he has to do this job. Он в любом случае это делает, это его как бы работа. Krishna in one day of Brahma only appears in Vrindavan to teach the science of love of God. И Кришна, он приходит в один день Брахмы для того, чтобы обучить или научить любви к Богу. And when he comes, he always brings along with him his dear senior devotees who love Krishna like mother and father. И когда он приходит, он также с собой приглашает или приносит всех своих преданных, которые также любят его, как мать Ишора.
And they are not ordinary living entities. И это не просто обычные какие-то живые души. They are Shuddha Sattva. Они все находятся в Шудда-саттве. Shuddha Sattva means beyond three modes of material nature. И Шудда-саттва означает за пределами 3 гун материальной природы. And Shuddha Sattva is Chandani energy, the Sattva part of the internal potency. То есть это вот энергия, третья потенция Кришны. Okay, external energy has three parts, everybody know. Mode of goodness, passion and ignorance, right? Все знают, что есть в материи, да, 3 гуны. Благость, страсть, невежество. Internal potency also has three parts. То есть гуны имеют вот эти 3, а также есть Satchitananda. высшая она тоже имеет 3. Sat is Chandani. Сачитананда. Yeah, Sat is Chandani. Сад это означает знание. Chit is Samvit. То есть сад это Anand is Haladini. знание, да, знание и блаженство. So all the parents of Krishna are expansion of Chandani Shakti. И все родители и все вот те, кто с ним приходит, они являются экспансиями схождения Шакти. Then Krishna brings along with him his friends. И также Кришна, он с собой, они вместе приходят с ним его друзья. Then he brings with him all the Nitya Siddha gopis. Также они приходят Нитья Сидха Гопи с ним. They are not girls. Это не просто девушки. They all are expansion of Radharani. Они все являются экспансиями Радарани. Radha Kaya View. Radha Kaya means body, view means expansion. Рада Вью, да, то есть это означает, что экспансия Радхи. And Radharani is also not a girl. И также Радарани не является девушкой. She is the mother aspect of God. Sorry? Mother aspect, Mat. Mother. Krishna is a father. Окей. То есть Радарани не является девушкой, это материнская экспансия Бога. Prabhupada used to say Radha and Krishna is God. They are not our God. They are not two, they are one. Что Прабхупада говорил, что Рада и Кришна – это Бог, а это не означает, что они два раздельных. Они вместе являются Богом. Ek Atma do de dhari. This is one soul, two bodies. То есть одна душа, два тела. So Radharani is pleasure potency of Krishna. И Радарани, она является потенцией наслаждения Кришны. So when Krishna comes, then he demonstrates and invite those sincere devotees, they want to practice science of soul or the dharma of the soul. И когда Кришна приходит, он приглашает всех искренних душ, которые хотят практиковать чистую любовь к Богу. And that is love of God. И вот эта чистая любовь, то есть чистая... You can love God as God your master and you are his eternal servant. То есть чистая любовь к Богу, когда вы являетесь вечной слугой Бога. You can serve God as his friend. Вы можете служить как друг. You can love God as his friend. Вы можете любить Бога как друга. You can love God as his parent. Вы можете любить Бога как родителя или как родитель. And also you can love God as your beloved. И также вы можете любить Бога как возлюбленный. This is the only purpose of Krishna's manifestation. И вот это именно является единственной целью прихода Кришны. Krishna says, people are worshiping me that I am great, I am powerful, I am omnipotent, everywhere. It's not really attracting me. Кришна говорит, что все мне поклоняются, что я всемогущий, сильный, красивый и так далее, но это все меня не привлекает. I want that my parents should chastise me and they think if they won't feed me then I will be hungry. I like that.
И мне нравится тогда, когда мои родители меня ругают, и они мне не дают кушать, что я становлюсь голодным. Вот это мне нравится. And my friends, they just at equal level they want to play with me. And if I lose, then they climb by my shoulder. I like that. И мои друзья, когда я проигрываю, они могут просто сесть, то есть они равны мне, они могут сесть на мои плечи. Вот это мне нравится. And my lovers, when they are really very angry with me and they fight with me, that give me more pleasure, they control me. И вот мои возлюбленные, когда я проигрываю, они злятся на меня или гневаются, и вот это мне тоже нравится. My more Vedic mantra recitation, I am not attracted. Все эти ведические мантры, все эти ведические всякие чтения, все это мне не нравится. So basically Krishna comes to give the raga, path of raga bhakti. И основным приходом Кришны является то, что он хочет дать практику рага. There is only the bhakti following in footstep of eternal associate of Krishna. То есть практика того, что мы должны следовать лотосным стопам вечных спутников Кришны. Not even Dwarka, Даже не Двараки. only Golok Vrindavan. Только Галока Вриндавана. So this is actually Param Dharma. И вот это является парама дharmой. All other dharmas are not Param Dharma. Все остальные дharмы, они не являются парама дharmой, то есть высшей дharmой. Bhagavat ends, the last verse of Bhagavat is Последним стихом Бхагаватам является Nama Sankirtan Yasya Sarva Papa Pranashanam. When we chant holy name together, it will destroy all the accumulated sins of many lifetimes. Когда мы воспеваем святые имена совместно, это воспевание, оно уничтожает множество грехов за множество жизней. So Sankirtan is the last word of Bhagavatam. И то есть Санкиртана это является последними словами Бхагаватам. But if the sins are destroyed, but still the result of the sin, suffering will remain. Если грехи уничтожаются, тогда suffering remain, но несмотря на то, что грехи если даже уничтожаются, но страдания остаются. Therefore, the second line says, Pranamo Dukkhamnam Namami Harim Param. I bow down to Lord Hari because by bowing down to him, all the suffering disappear. И в этой связи вторая строка говорит о том, что я должен отправиться к Господу, и тогда все эти страдания уничтожатся. By chanting sin goes, sin goes. Через воспевание все грехи уничтожаются. And by bowing down, all the suffering goes. А когда мы служим Господу, все страдания уходят. And here Bhagavatam ends. И такими вот этими And Chaitanya Charitamrita starts from here. с этим стихом заканчивается Бхагаватам и начинается Чайтанья Чаритамрита. And Chaitanya Charitamrita starts by Nam Sankirtan. А Чайтанья Чаритамрита начинается с Санкиртана Нама. So this chanting of the holy name, and now God has unlimited names. Any name is all invested with all its potencies. Воспевая все эти бесчисленное множество святых имен, мы инвестируем в любовь к Богу. And the chanting of the holy name is actually the process for awakening the science of the dharma of soul. И воспевание святых имен – это процесс пробуждения вечной цели души. There is something very special of this ISKCON that mostly it is focusing on the dharma of the soul. И вот это, то есть основная цель и фокусировкой о дharме души. Therefore, all people can take benefit of this. И в этой связи любой может получить благо от этого процесса.
And the first symptom of this dharma or bhakti is advaita sarvabhutanam, not hating anybody. И первым симптомом того, что человек этой практикой занимается, что человек перестает вообще кого-то ненавидеть. And sarvabhuta hite rataha, and always thinking of well-being of everybody. И он начинает думать о благе всех живых существ. Srila Prabhupada said, if the love of God would not have been in the heart of these American and European people of the Western world, Шрила Прабхупада говорил, что если бы любовь Бога не была у этих американских, европейских, западных преданных, then how could I have brought it out? Если этого не было, как бы я бы это все бы принес с собой? It means this dharma of the soul, or religion of the soul, that the love of God is already ready in everybody's heart. Это означает, что дарма души, да, то есть парма-дарма, она уже находится в самой душе. Krishna prema nitya siddha sadhya kabhu nahi. Krishna prema nitya siddha. Love of Krishna is already perfect. Кришна према, то есть оно уже находится вплетено в саму душу. Sadhya kabhu nahi. There is no need of any practice. То есть нет необходимости каких-либо других It is in everybody's heart. Это уже находится в сердце каждого. What to speak of human beings? Even it is in the dharma, it is in the heart of all living entities. Это не только говорится в человеке, оно находится, эта дарма находится во всех живых существах. Therefore, everybody has a right to perform bhakti. И поэтому каждому нужно совершать бхакти. Because bhakti means love, and love is in everybody's heart. Потому что бхакти — это любовь, а любовь, она находится в сердце каждого. And this love is perverted in the material world by mixing with mode of passion and has become lust. А когда любовь, она приходит в этот материальный мир, она трансформируется через гуны и трансформируется в вожделение. Krishna prema nitya siddha sadhya kabhu nahi. There's no way you can buy any Krishna love of God from anywhere. It is within your heart already ready. Вы не можете купить вот это Кришна прему, оно уже просто находится в вашем сердце. How to bring it out? И как же его вывести наружу? Oh, Sarvanadi Suddha Chitte Karayodai. If we hear and chant, then that love will manifest. Когда мы слушаем и воспеваем, эта любовь она начнет проявляться. So Srila Prabhupada simply sat down in a Tompkins Square Park and started chanting Hare Krishna, and everybody was listening to that, and that love just manifested. Когда Шрила Прабхупада сел в Томпкинс-сквер парке, и он начал воспевать святые имена, просто благодаря этому у всех начала появляться эта любовь к Богу. Say, human baby born can never fly. Например, если ребенок, который только родился, он не может никогда летать. You may train him, but he cannot fly. Вы можете долго его обучать, но он все равно не взлетит. But the small bird, maybe in the egg, but one day he will fly. The bird will fly. Но маленький птенец, да, вот, который находится в яйце. So love is there. Therefore, if somebody chant and hear, then love will come out. И в какой-то день он взлетит, как только вскроется из яйца. Поэтому вот эта любовь к Богу, она находится уже в сердце. Вам нужно просто слушать и воспевать, и в какой-то день она тоже раскроется. A very simple, common example I am giving, and I think it's 45 minutes. Sunday program, Love and Trust, has to be within 45 minutes. Я бы еще хотел один общий пример рассказать, и потом мы можем закончить, так как через 5 минут уже закончится время воскресной программы. You have here in Uzbekistan water pumps? Есть ли у вас в Узбекистане вот водные насосы? You mean in the right? Yes. Yeah.
hand pumps, the water Maybe in some very rural villages. rural But now you have these bore, Yes. It's a motor. Yeah. There's water under earth, you take it out, right? Yes, it's a general from the government. They are giving us. Coming from them, They are collecting to one place. one place and they're coming. Yeah. And not from the earth. Yes, they are taking from the earth also. Usually, when it's very hot, which is not in your country, Обычно, когда очень жарко, но не в вашей стране, there is a water in the under the earth. There is water. в любом случае вода находится, есть грунтовая вода, то есть они под землей находятся. But between the level of the water and the washer of the pump, because of the heart, there is a vacuum. Из-за того, что вот есть промежность между водой и землей, там иногда, вот, когда насос качает, там начинается появляться вакуум. If you run the motor, only air comes. И когда вы начинаете тянуть воду, получается просто как будто выходит Water is there, воздух. not coming. Там вода находится, но она Then не what people приходит. do here? И что так делают люди? Что люди делают? Take one bucket of water, put it from above. И вот для того, чтобы не просто воздух выходил, мы Air goes out. Люди туда воду Then наливают. turn the motor on, water comes. Весь воздух выходит и появляется вода. So love is here, Любовь уже здесь находится, and there is a vacuum here, а вот здесь находится вакуум. not coming out. Не выходит эта любовь. Put couple jug of Krishna Katha from the ears, И нужно сюда вот капать Кришна Катху come out. в свои уши, Simple. тогда вакуум выйдет, то есть воздух, и Very simple. любовь начнет проявляться. Очень все это просто. Sharvanadi Siddha Chitte Kare Uday. So this is the science of soul actually. This is actually the message of Chaitanya Mahaprabhu. Irrespective of caste, creed, color, religion, whatever, it is the religion of soul. То есть вот то, что Чайтанья Махапрабху нам принес, наука души, да, которая не зависит от нашей религии, нашего цвета и так далее. Это очень все просто. Question. And only most intelligent people, really speaking, who has practiced this in many lifetimes, can only be attractive to this supreme religion. И только те самые разумные души, которые практиковали предыдущие много жизней, они могут привлечься вот этой практикой поклонения Верховной Душе. One who has maybe 1,000 times more, 1,000,000 times visited heaven and then came back, he will think, hey, I will not go to heaven, I will now just try to get rid of God. И те души, которые миллионы раз были на райских планетах, возвращались, и уже они сейчас задумываются, я уже не хочу на райские планеты, я хочу заниматься бхакти. Sujinam Shrivatam Gehe Yoga Vrishto Vijayate. Those who have not practiced their bhakti and they left in the middle, they go to the heavenly planet, enjoy for a long time, then come back and then start their bhakti. А те люди, которые не практикуют сейчас бхакти, они сначала хотят попасть на райские планеты очень много жизней, а потом так или иначе все равно возвращаются и начинают практиковать бхакти. And these are those who are really rich people because they have nothing to worry about earn. Shrimatam Gehe. Shrimatam means rich people. Sujinam Shrimatam Gehe. Sujinam means their wealth is pure. I think yes, so wealthy people, they... Pure, with the pure wealth, it's not the black money. То есть те люди, которые разбогатели через чистую, то есть бизнес какой-то, не через черную деятельность. But those who have practiced almost 80% or more, and they somehow left it in the middle, then they will atva yogi nameva kule bhavati dhimatam, they will come and appear in the family of a yogi. То есть вот эти богатые люди, они
после этой жизни они, если они чисто все это делали, они рождаются в семье преданных или в очень богатых семей. And yogis dhimata means very intelligent yogi. То есть йоги, которые это делали, они вот разумные йоги, они могут вот в этих семьях. And Srila Prabhupada is intelligent bhakti yogi. Anybody who has taken to the Krishna consciousness has already finished over 75% of the practice of bhakti. И вот Шрила Прабхупада, он является бхакти-йогом, и когда он, so he is 75%. Unless he has done lot of bhakti already, therefore he came to the movement. Шрила Прабхупада? Yeah, Prabhupada, I mean those who are joined ISKCON. Тех людей, которые Шрила Прабхупада, он если проповедовал, то 75% людей, они приходили в ISKCON движение. Therefore Bhagavad Gita said, Priyatnad yatmanastu. Now you should do two things. You should make more endeavor to reach to the goal. This is called priyatan. Priyatan means endeavor. То есть сейчас теперь вам нужно делать наибольшие усилия, чтобы достичь цели. And yatmanas means be careful again, never to make mistake. И нужно быть осторожным того, что никогда не совершать ошибки. So you go and get the goal, never make mistake again to fall down. Priyatnad yatman. То есть не надо заново совершать опять одну и ту же ошибку. То есть если мы достигли этой цели, не надо заново спускаться вниз. So most fortunate are the people on the planet who has accepted the Chaitanya Mahaprabhu's invitation of taking to this Sankirtan movement. И все эти люди, те люди, которые удачливы и самоудачливы, они принимают приглашение Чайтаньи Махапрабху участвовать в этом движении Санкиртана. And this is the message most of the time. Somehow, everywhere I go, I speak. И везде, где я был, я говорю о том, что Write down why I have joined ISKCON. И я вот говорю, пожалуйста, напишите, почему я присоединился к ISKCON. And write down the answer to awaken love of God. И я говорю, напишите, для того, чтобы пробудить любовь в моей душе к Богу. To have param dharam. Only I joined ISKCON for param dharam, love of God. Я присоединился к ISKCON только, чтобы достичь парамадхармы, любви к Богу. And then to get this love of God, this can only be given by Chaitanya Mahaprabhu. И эта любовь, она может быть только дана Чайтанье Махапрабху. Nobody else can give. Никто другой не может эту любовь Because дать. love of God is the property of Radharani. Потому что любовь к Богу это является собственностью Радхарани. Only she can give. Потому что только она может это дать. And she is most merciful in the form of Mahaprabhu. И она является наиболее милостивой в форме Махапрабху. Now, Mahaprabhu will only give love of Krishna when Nityananda recommend. И Махапрабху когда дает? Тогда эту любовь, если Нитянанда порекомендует. Without recommendation of Nityananda Acharya, Mahaprabhu never bestowed love of God to anybody. И без рекомендации Нитянанды, Ачарьи, Махапрабху никому не даст любовь к Богу. And Nityananda only recommend those people who go and preach to most fallen like Jagai and Madai. Нитянанда Прабху дает рекомендации только тем, которые проповедуют как таким демонам, как Джагай и Мадхай. It means those who really take risk on behalf of Chaitanya Mahaprabhu and in the mood of Nityananda, go and give this message of love of God to whoever they meet, they will be recommended by Nityananda Prabhu. Это означает, что это те преданные, которые берут на себя риск и проповедуют всем тем, кого встретят, об этом, и тогда вот они получают эту рекомендацию. And all these spiritual masters are representative of Nityananda Prabhu. И также духовный учитель, он является представителем Нитянанды. And they are also representative of Radharani. Он также является представителем Радхарани.
So in one sense they are reconciled Radha Krishna or Gaur Nitai. И кто же является представителем Рады Кришны? Это Гаур Нитай. How it works we will discuss in upcoming days. И как же все это работает, мы вот в следующие дни это обсудим. Any question or comment? Есть ли вопросы или комментарии? You understood? You like this? Yes, Prabhu. Вы поняли, вам это понравилось? Как вас зовут? Шам. Sham. Sham, okay? Sham. Thank you very much за прекрасную трансцендентную лекцию. Thank you very much for the very transcendental lecture. Скажите, пожалуйста, вот какими добродетелями должен владеть истинный брахман и владея этими 6 добродетелями, он сможет ли стать истинным гуру или нет? Which good skills or abilities should have like 6 abilities or Brahma who он, который хочет стать? Если он должен стать гуру, может стать гуру или нет? Обладать этими 6 достоинствами. Does the Brahman, if he has his 6 quality, Patan, Yagya, Yagan, Dadati, Pratigrananti, yes, there are also 12 qualities of Brahman is 12, 6 more. Yes. Yes? May he become a guru? No. If it's not Vaishnava, he cannot be Guru. Нет, он не может, если он Sada Gona Nipana Vipara, if he is not a Vaishnava, he cannot be Guru. Нет, не может. Если он не вайшнав, он не может стать гуру. Несмотря на то, что у него все эти качества есть. The Guru principle is Vacho Vegam, Manas Krodha Vegam, Upast Udar Vegam, Hitan Vegan, Yu Visaye Tatira. He can make the disciple all over the world who control these 6 urges. This is the Guru principle of the next of instruction. То есть гуру это тот, который может контролировать все 6 органов чувств. Тот является гуру. Это вот объясняется. He may be from any country. Он может находиться из He любого may be from any religion. страны или любой религии. He may be from any caste. Он может быть из любой касты. If he controls the 6 urges, если он свои 6 чувств контролирует, then he can make disciples all over the world. и тогда он может принимать учеников во всем мире. Yes. Вопросы, комментарии? Yes. Как вас зовут? Ujjwal? Ниламани. Nimai? Ниламани. Nilamani. Ujjwala Nilamani. Ujjwala Nilamani. Ujjwal, shining. Nilamani, Bilu. Уджвала. Yes, Ujjwala Nilamani. Который Скажите, пожалуйста, кроме вот земных планет, где еще практикуется бхакти? Есть ли, например, там Брахмалоки или там Сатьялоки? Could you please say where is also practicing bhakti, not only in East planets, maybe in Brahmaloka, Satyaloka? Maybe there any bhakti practicing? The question is the bhakti in other planetary systems like heavenly planet? Yes, And exactly. Bhagavatam says, Na yatra vekunta katha sudha apagaha, where there is no nectar of pastime of Lord Krishna. Бхагаватам говорит, нет никакого места, где бы прославлялись милы Кришны. Да? Na yatra sadhavo, where there are not devotees living on the bank of such river of nectar of Krishna Katha. Нет таких преданных, которые бы находились на берегу нектара Кришна Катхи. Na yatra yagna maho sankirtana mahotsava, where there is not holy name at Janmashtami. Нет такого места, где не успеваются святые имена. Even if it is heaven, we don't want. Даже если это является райской планетой, мы не хотим этого It делать. means in heaven they are not, these things are not there. Даже In heaven there is no Harikatha, there is no devotees, there is no Janmashtami, there is no Harinam Sankirtan. То есть на райской планете нет ничего того, то, что я сейчас сказал. То есть нет Харикатхи, нет Джанмаштами,
нет воспевания святых имен. This is the 5th canto of Bhagavatam says, the demigods are saying, this is only possible in a Bharatavarsha. A Bharatavarsha doesn't mean India. Вот даже полубоги говорят в 5-й песне Бхагаватам, что это возможно в Бхаратаварше. But Bharatavarsha does not mean India. Бхаратаварша это не только означает Индию. Bharatavarsha means the land surrounded by salty ocean. Бхаратаварша это то место, где земля она окружена соленой водой. That's called Jambu Deep. Это Джамбудип называется. And in Jambu Deep, only the planet which is visible is Bharatavarsha. И в Джамбудипе вот единственная планета, которая видима, это Бхаратаварша. And portion of that Bharatavarsha is present in India. И вот часть вот этой Бхаратаварши, она находится в Индии. It's called Bharatakhanda. Называется Бхаратаканда. So, even Tapalok, Janlok, Maharlok, there are pious people, there are only celibate people. Sannyas is living there, but it's still, there's no old age, there's no disease, there's no death, but they only see down and see the people on earth suffering, so they want to come and help them. То есть Тапалоки, Махалоки есть, саньяси есть, святые, но там нет ни рождений, ни смертей, там нет никаких состраданий, но они видят низшие планеты и хотят туда спуститься, чтобы им помочь. Even in Sanatana Goswami Pada, in Brihad Bhagavad Amrita, he has given the description of all the heavenly planet up till Brahma, and from Brahma to Shankar, Shankar to Vaikuntha, and Gop Kumar was not satisfied because there was no pure devotion anywhere. Санатана Госвами объясняет в своей книге, где Гопкумара, он вот эту эволюцию, да, снизу ввысь, когда проходит, и он нигде не видит все равно вот эту чистую любовь к Богу. Он не был удовлетворен. There are 2.5 mellows in the Vaikuntha. 2.5 mellows? Mellows, like Shantaras and Dasyaras. То есть на Вайкунхе тоже вот она частично проявлена Шантараса и Дасяраса. But only 12, all 12 mellows are in Golok Vrindavan. Ras Raj Krishna, Akhila Ras Murti Krishna. Only there are 12 mellows. То есть вот эти плоды, да, любви к Богу 2,5 находятся на Вайкунхе, а все остальные, большая часть, 12, они находятся на Галоке Вриндаване. So most of the places there is no pure bhakti. There is a bhakti, but not Uttama bhakti. В основном везде есть какой-то бхакти, но это не Уттама бхакти. And Uttama bhakti is of two types, Vaidhi and Raganuga. И Уттама бхакти, она из двух частей состоит, Вайди и Vaidhi is Vaikuntha and Dwarka. Вайди это вот двараки, да, которые преданы. And Raganuga is Golok Vrindavan. А Рагануга это те, которые в Галоке Вриндаване находятся. So there is a bhakti there. Below this there is no pure bhakti. Все ниже этого уже чистой бхакти там нет. Mixed bhakti. Какое-то смешанное бхакти есть. Karma Mishrit Bhakti, Jnana Mishrit Bhakti, Yoga Mishrit Bhakti. Вот все эти виды. Bhakti mixed with karma, bhakti mixed with jnana, bhakti mixed with yoga. Скарма с гьяной, которая смешанная бхакти, оно там есть, но не чисто. Ujjwal Neelmani, yes, thank you. Всем большое. Anybody else has a question, comment? Вопросы, комментарии, пожалуйста, еще. Можно еще? Yeah, Sham? Вы как раз сейчас упомянули, преданный вам такой вот вопрос задал, именно как раз про вашу, как раз Бхарату вашу. Как раз я слышал, что именно говорится, что Кашмир, оказывается, именно наполовину считается именно вот кастой, как бы планета, именно сам в Индии, именно Кашмир, Бхарату вашу. The devotee is asking about Bharatavarsha and about so he inspired from the question of devotee, and he's asking. I heard that Kashmir is like a half heavenly planet. What? Kashmir? Kashmir. Heavenly. Part of heavenly planet is Kashmir. Именно там, оказывается, очень сильные вот материальные расположения, даже чем во всех странах Земли, очень сильные. The second part is that he's saying that there is a lot of power of material desire, of material
See, Sorry. there are beautiful places on the planet. People call they are like heaven. Есть On the много, earth. есть много очень красивых мест на планете, которые люди говорят, что это райские Like места. Kashmir is one of that. И Кашмир это является одним. When we go to Mauritius, Moriki, Если мы идем на Маврикию, the people said God has made Mauritius first and then heaven. и в Маврикии люди говорят, что Бог создал сначала Маврикию, а потом райские планеты. Why only thinking of heaven? Even Golok has come down in Vrindavan. Почему мы говорим о райском? Даже Галока, она спускается во Вриндаван. Yes, Vrindavan is a Golok descended down. Да, потому что Вриндаван, он полностью Yeah. был перемещен из Галоки в Вриндаван. Да, это бывает, да. 800 kilometers of Dwarka is actually Vaikuntha descended down. И 800 километров от Двараки, там тоже снизошла Вайкунха. They are not part of the geography of the earth. Это не является частью географического местоположения. Their spiritual planet descended on the material realm. Это духовная планета, которая пришла на материальную планету. But we cannot see with material eyes. Но мы это не можем увидеть материальными глазами. But they are a spiritual world on the planet earth. Но на планете, на нашей именно земной планете, есть духовные места. Хорошо. Anybody else? Yes, ma. Как вас зовут? Кишори Валаха. Kishori? Валаха. Vallabha. Dear Kishori Vallabha. Very dear to Radharani. Okay? Очень дорогая Радхарани. Kishori. 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 Спасибо Okay. большое за лекцию. Thank you very much for the lecture. Я хотела спросить, у меня уже в голове вопрос. Вот, у нас Брахма, который четырехголовый в наших вселенных. I'm sorry. Я буду переводить, ладно? Oh, I have a very long time in head this question. So now in this universe we have a four-head Brahma. Four-headed Brahma, yes? Да. И говорится, что он вышел из стебля Господа Махавишну. He came from the Mahavishnu's sphere. Yes. Да, а внутри лотоса он развил все вот эти, создал все 14 планетарных систем. And in this lotus he developed all these planets. Да. А другие Вишну, другие Брамы из этого же Вишну исходят, и там много таких лотосов. All other Brahmas, they also came from this exactly Vishnu No. or another. Each planet has one Brahma, Каждая one планета, Vishnu, one Shiva. каждая планета имеет одного Брахма, одного Вишну и одного So Шиву. millions planet, million Brahma, million Vishnu, million Shiva. И если миллионы планет, значит миллионы Брахма, миллионы Шивы и миллионы Yeah. Вишну. Они все А отдельные. Виратрупа, значит, вселенская форма тоже в разных планетах своя. Viradrupa also it is different in all other Yeah, planets. we are very small. Of all the planet, we are very small, tiny plunk, maliki. Если мы говорим о нашей планете, она очень-очень маленькая по сравнению со всеми остальными. 400 only Brahma. Вселенной. Всего лишь 4 головы у Брахмы. Вселенная. So universe or planet? So Universes. Да, то есть мы говорим о Вселенной. Вот наша вся Вселенная. 14 planets in each universe. Yeah, Prabhupada okay. said, I think somebody told, some eagle came and picked the elephant and flew. То есть, например, некоторые люди говорят, что есть планеты, где орел может просто взять слона за... And disciple asked, Prabhupada, how can eagle take elephant? И вот у Шрила Прабхупады спрашивали, они преданные спросили ученики, а как же Your может child. орел взять слона? Your вот child, так you know вот, of this only universe. Other universes, there are many different things we don't know. И тогда он сказал, это все, ты просто ребенок, ты видишь только вот нашу Вселенную. Там есть столько других Вселенных, так что они вообще очень различаются. То есть каждая Вселенная имеет Брахму, Шиву и так Yeah, далее. each Koti Brahma, Koti Vishnu, Koti Shiva. Each planet, each Brahman has
one. From the Karam Dakshai Vishnu, Mahavishnu, there are many planets coming, and each planet, when it has to be activated, then Vishnu enter in each planet. То есть, когда Махавишну, Sorry, each Brahman. когда Махавишну, он выдыхает планеты, в каждую планету должен войти Вишну. Shori Vallabha, yes. Thank you. Хорошо. Shri Prabhupada ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Nitai Gaur Premanande. Spasibo. Yogi Sarvabhauма Prabhu ki Sadhu, sadhu, sadhu.